We highly appreciate the visit of His Excellency, the Minister of State, to the Syrian embassy to convey the condolences of the brotherly people of India and the brotherly government of India. But this is how things should be. A historical, deep-rooted relation between the two countries. A great country like India is doing what should be done. People of Syria, government of Syria says, thank you so much. Your position is great and it has come in due time. Once again, thank you, Excellency, and thank you, India. I am here after the decision taken by the Honorable Prime Minister yesterday to extend all assistance in this hour of tragic incident of the earthquake that has happened in Syria. And on the instructions of the External Affairs Minister to personally meet the ambassador and express my condolences, and also to reiterate the solidarity of the Indian people and the government with the people of Syria. So we are also planning to send life-saving equipments and medical assistance and drugs at the earliest for the people of Syria who are affected by the tragic earthquake. സിറിയയിലും തുർക്കിയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയും സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് സിറിയൻ എംബസി സന്ദർശിച്ച് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ വിഷമാനുഭവിക്കുന്ന ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങളോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഉള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ജനതയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിറിയയിലെ ഭൂകമ്പത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവരക്ഷാ ഔഷധങ്ങളും മറ്റ് വൈദ്യസഹായവുമായിട്ട് ഏതാനും ഉടൻ തന്നെ സിറിയയിലേക്കൊരു വിമാനം അയക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.